La lamarin bruja y la ataran a la hagara. Entonces el vampiro alfa detuvo las lamas el vinto, soplaba confusa en el claro del bosque. Entre los árboles altos y oscuros, la hagara preparada en el centro percha una luna artificial, iluminando rostros tensos y expectants. Los aldeanos se habían reunido con miedo y curiosidad, murmurando oraciones y juramentos de castigo. Entre ellos, la joven acusada caminaba con la cabeza erguida, aunque su corazón latía como un tambor apresurado. La lama ben bruja, y no por capricho, sino por un poder que ellos no podían comprender, un poder que los aterraba. Lunars de los jugaban en su cabello oscuro mientras la amarraban con cuidas grusas a un post de madera. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Había algo en ella que parecía desafiar la gravedad de su situación, una fuerza que surge de lo más profundo de su ser. Cada mirada de los presentes la atravesaba, pero ella mantenía su calma, como si supiera que algo más grande la esperaba. La multitud contenía la respiración cuando el fuego fue encendido. Llamas anaranjadas y rojas comenzaron a danzar sobre la madera, proyectando sombras que parecían susurrar antiguos secretos. La bruja cerró los ojos un instante y recordó los días en que los árboles del bosque le cantaban historias. Los días en que podía sentir la energía de la tierra como un río corriendo bajo su piel. Ahora esos recuerdos eran como un faro en la oscuridad, manteniendo la firme ante la mirada temerosa y acusadora de los aldeanos. De pronto, un silencio profundo cubrió el claro. No era un silencio natural. Era la pausa de la naturaleza misma, como si los pajaros, los árboles y el viento hubieran decidido observar sin intervenir. Y entonces apareció. Desde la sombra más profunda del bosque surgió una figura alta y elegante, moviéndose con la suavidad de un depredador que conoce cada paso de su territorio. Sus ojos brillaban con un tono rojizo bajo la luz de la hagara, y su presencia hacía que el corazón de todos los presentes se detuviera por un instante. Nadie osaba hablar, nadie podía apartar la mirada. El vampiro alfa había llegado. Con un simple gesto de su mano, las llamas comenzaron a titular y, de manera casi imposible, retrocederon como si obedecieran una ley invisible. Los aldeanos retrocederon, murmurando nombres y juramentos de miedo. La bruja anatada abrió los ojos y lo miró. No había miedo en ellos, sino un reconocimiento de poder y extrañamiento de protección. ¿Quién eres? Preguntó con voz firme, aunque su corazón latía confusa. El vampiro no respondió con palabras. Su mirada lo decía todo. Estoy aquí para ti, pero no soy tu enemigo ni completamente tu amigo. Su presencia tenía un peso tan intenso que parecía envolverla en un manto de sombra y seguridad al mismo tiempo. Los aldeanos temblaron y algunos cayeron de rodillas, conscientes de que estaban frente a algo que escapaba a su entendimiento. El fuego volvió a calmarse, y la bruja sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Era como si la magia que habían temido toda su vida se despertara lentamente, reconociendo al otro ser que caminaba entre la luz y la sombra. El vampiro dio un paso hacia ella y colocó una mano sobre la cuerda que la ataba. En un gesto tan rápido como elegante, las cuerdas se aflojaron y luego desaparecieron, como si nunca hubieran existido. La bruja parpadeó, sin poder comprender lo que había sucedido. Sentía el frío y la calidez al mismo tiempo, una sensación que nunca había experimentado, un equilibrio entre temor y alivio que la dejaba sin aliento. Debes conmigo, dijo finalmente, su voz profunda resonando en el claro como un eco antiguo. No estás segura aquí. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no veía un monstruo frente a ella. Veía alguien que entendía el peso de la soledad y la verdad de su poder. Pero también veía el peligro, el riesgo de confiar en alguien cuya naturaleza era tan desconocida como la suya. ¿Por qué? Preguntó, aunque sabía que no había respuesta que pudiera satisfacer su curiosidad inmediata. No importa por qué solo confía, replicó él, con una firmeza que no admite discusión.
Y en ese momento, la bruja comprendió que su destino ya no le pertenecía solo a ella. Había fuses más grandes que se habían cruzado en su camino. Y el primer paso hacia la libertad, y tal vez hacia algo más, era aceptar esa ayuda incierta. Los aldeanos comenzaron a dispersarse, algunos lanzando miradas furiosas, otros aterrorizados por la presencia que habían presenciado. Pero la bruja no los miró. Solo miró al vampiro, cuya sombra percha fundirse con la suya, marcando el inicio de un vínculo que sería imposible de romper. Mientras caminaban hacia el bosque, él mantenía cierta distancia, respetando su espacio, aunque su presencia era tan abrumadora que cada paso quedaban percha un pacto silencioso. La bruja sentía cada latido de su corazón, cada respiración, y descubría que no podía mirar hacia otro lado. No era solo miedo o respeto, había algo más, algo que todavía no entendía del todo. ¿A dónde vamos? Preguntó, sus ojos fijos en la oscuridad que se abría frente a ellos. A un lugar donde puedas aprender a controlar lo que eres antes de que ellos vuelvan, respondió él. La voz estaba cargada de promesa y advertencia a la vez. Cada palabra percha talada en piedra antigua, definitiva y misteriosa. Durante el camino, el bosque percha moverse a su alrededor, como si los árboles y el viento fueran conscientes del paso de dos seres que alteraban el equilibrio de la naturaleza. La bruja podía sentir la energía que emanaba del vampiro, una mezcla de poder y restricción, un recordatorio de que aunque era salvada, todavía estaba atada a algo mucho más grande que ella misma. Llegaron a un claro más profundo, donde la luz de la luna iluminaba un pequeño lago. El reflejo platido del agua percha un espejo de otro mundo. Ali, el vampiro se detuvo y la miró. Este será tu primer paso, dijo, señalando el lago. Aquí aprenderás que tu poder no es una maldición, sino una oportunidad. Pero también aprenderás que no estás sola, aunque puedas sentir que lo estás. La bruja respiró hondo y miró su reflejo en el agua. Por un instante, se vaya a sí misma no como la mujer acusada de brujería, sino como alguien confusa, con propósito, alguien capaz de enfrentar la oscuridad. Y al mismo tiempo, entendió que el vampiro, que la había salvado sin explicación, también tenía su propio conflicto, su propia carga de soledad y miedo. Los primeros pasos de su viaje juntos eran inciertos, cargados de tensión y misterio, pero la bruja sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría existir un lugar en el mundo donde la luz y la sombra pudieran coexistir. Mientras la noche caía más profunda y el viento susurraba entre los árboles, ambos permanecieron en silencio, comprendiendo que algo había cambiado para siempre. La hoguera que casi la consumía ya no tenía poder sobre ella. El destino, sin embargo, todavía estaba abierto, y la historia que comenzaba permitía desafíos, descubrimientos y un vínculo que ninguno de los dos podía ignorar. El primer paso había sido dado. La bruja había sido salvada, y el vampiro alfa había intervenido, pero en el silencio del bosque, ambos sabían que aquello era solo el comienzo de un camino que los transformaría para siempre. Y mientras el reflejo de la luna brillaba sobre el lago, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían el fuego y la sombra coexistir sin destruirse? ¿O la chispa que los unía sería también la que los consumiera? El viento susurró, y con él, la promesa de un viaje lleno de magia, poder y secretos por descubrir. El bosque era un mar de sombras bajo la luz de la luna. Cada árbol percha susurrar secretos antiguos mientras la bruja caminaba al lado del vampiro alfa. A pesar de la calma aparente, su corazón latía confusa y una mezcla de temor y curiosidad. No podía evitar sentir que cada paso que daba hacia adelante la acercaba a un destino desconocido, uno que ya no podía enfrentar sola. El vampiro caminaba con elegancia, cada movimiento medido, como si el mundo entero respondiera a su presencia. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que la hacía sentir tanto observada como protegida.
La bruja onc al principio había sentido solo miedo, ahora sencha otra emoción extraña y nueva, atracción. No era un sentimiento común ni sencillo. Era una tensión que mezclaba respeto, misterio y peligro. ¿Por qué me salvest? Pregunto finalmente, rompiendo el silencio que los rodaba. El vampiro la miro de reojo, sus labios formando apenas una línea seria. Porque eres necesaria, dijo. No solo para ti, sino para lo que está por venir. Why, porque nadie más puede hacerlo. La bruja frunció el ceño, sin comprender del todo. Necesaria, para quién, para qué, pero en lugar de preguntas adicionales, decidió observarlo. Había algo en él que no podía explicarse con palabras simples, una hora de poder mezclada con una vulnerabilidad apenas perceptible. Era como si, detrás de su fuso imponente, existiera un abismo de soledad que nadie había tocado antes. Mientras avanzaban, el bosque parecía abrirse ante ellos. Pequeños claros iluminados por la luna les ofrecían pasos silenciosos, while murmullo de un río cercano añadía música a su valle. La bruja intentó concentrarse en la tranquilidad del entorno, pero su mente estaba ocupada en el vampiro, en como sus movimientos armonizaban con el silencio, en como incluso su respiración parecía marcar un ritmo distinto al de cualquier ser humano. Debes aprender a controlar lo que eres, dijo él, rompiendo de nuevo el silencio. Tu poder no es solo peligro, es también una responsabilidad. Why si no lo manjas, puede consumir todo lo que amas. Ella asintió, aunque no estaba segura de comprenderlo del todo. Siempre había sentido que su poder era una parte de sí misma que no podía negar, pero también una fuerza que traía miedo a quienes la rodeaban. Ahora comprendía que no solo los aldeanos la habían temido. Su propio corazón, a veces, dudaba de ella. Why tú? Preguntó con voz suave. ¿Qué eres tú? El vampiro alfa que parecía tan seguro, parecía también encerrar un secreto que pesaba en su morada. Soy alguien que ha aprendido a vivir con su oscuridad, respondió él. Pero no todos tienen la misma paciencia que yo. Algunos dirán que su miedo los consuma. Otros dirán que su poder los destruya. Tú tienes que decidir que harás con el tuyo. La bruja lo miro, y por primera vez vaya detrás de su fuerza la vulnerabilidad que él escondía. Era como si él también estuviera atrapado en su propio laberinto, uno que solo podía atravesar si confiaba en alguien más. Y en ese instante, una parte de ella comprendió que salvarla no había sido solo un acto de poder, había sido un acto de necesidad, de conexión. El camino los llevó a una cueva pequeña, iluminada por cristales que reflejaban la luz de la luna de manera sobrenatural. Ali podrían descansar, aunque el viaje apenas comenzaba. La bruja se sentó junto al río subterráneo, sintiendo la frescura del agua tocar sus pies, mientras él permanecía de pie, observando la entrada de la cueva como si pudiera prever cualquier peligro que se acercara. Esto será nuestro refugio. Preguntó ella, tratando de controlar la tensión que corría por su cuerpo. Por ahora, dijo él, pero no es seguro quedarse mucho tiempo en un lugar fijo. Tu poder atraer atención y no todo es amable. Ella asintió, comprendiendo la magnitud de su situación. Su vida interior había sido limitada y simple, pero ahora se encontraba en un mundo lleno de seres que no solo podían destruirla, sino también enseñar la verdad sobre sí misma, sobre la fuerza que corría por sus venas. Durante las horas siguientes, mientras descansaban junto al río, comenzó a sentirse más tranquila, aunque la tensión entre ellos no disminuía. Cada mirada compartida, cada movimiento mínimo, estaba cargado de significado. La bruja sentía que su corazón ya no le pertenecía solo a ella. Algo en el vampiro lo reclamaba de manera silenciosa pero intensa. ¿Sientes lo mismo que yo? Preguntó ella, con voz apenas audible, como si temiera que el sonido del viento revelara sus pensamientos. Él se giró hacia ella, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, que podían ser implacables y feroces, ahora estaban llenos de una mezcla de respeto y deseo contenido. No lo sé, respondió con franqueza. Solo sé que eres diferente.
que mi vida ya no será la misma desde que ti Roman 6 junto a la hoguera. Las palabras flataron entre ellos, aunque no había gesto físico, el vínculo que comenzaba a formarse era palpable. No era amor inmediato, pero era algo más profundo. Una conexión que desafiaba la lógica y la naturaleza, un puente entre la luz y la sombra, entre la humanidad y lo sobrenatural. Al amanecer, la bruja se desperta y vaya al vampiro mirando hacia la entrada de la cueva. Su figura parece una silueta hecha de sombra y luz, poderosa y elegante. ¿Qué ves? Preguntó ella. Nada que puedas comprender todavía, dijo él, pero debes prepararte. Lo que viene será más difícil que todo lo que has enfrentado. Tu poder atraerá desafios que pondrán a prueba no solo tu fuerza, sino también tu corazón. Ella asintió, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. Pero había algo en su interior que la alentaba. No era solo la fuerza que ahora comenzaba a dominar. Era la sensación de que no estaba sola. Que alguien que conoce la oscuridad podía caminar a su lado, no para controlarla, sino para acompañarla en su transformación. Durante los días siguientes, comenzaron a recorrer bosques y senderos ocultos. Él le enseñaba a sentir la energía de la tierra, a reconocer el flujo de su poder sin miedo, mientras ella lo observaba y aprendía. Cada lección estaba impregnada de tensión, por cada error podría ser peligrosa. Pero también de una cercanía silenciosa que los acercaba más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir. La bruja descubría que su miedo inicial hacia él se transformaba lentamente en admiración, respeto y, de manera inevitable, en algo más profundo. Por su parte, el vampiro alfa se encontraba atraído por la valencia que ella mostraba, por su voluntad de enfrentar lo desconocido, y por su habilidad de mantener su humanidad incluso cuando la oscuridad la rodeaba. Una noche, mientras observaban el cielo estrellado desde un claro elevado, ella se atrevió a tocar su mano, solo un instante, como si quisiera confirmar que era real. Él no retiró su mano. La sostuvo con suavidad, con cuidado, consciente de la delicadeza de ese contacto. No sé si pudo, dijo ella con voz temblorosa aunque no temido, no sé si está lista para esto. No estás sola, respondió él. Why no necesitas estar lista. Solo debes seguir. Juntos encontraremos el camino. La bruja respiró hondo, diciendo que esas palabras comeran la inquietud en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía enfrentar la incertidumbre, que podía aceptar que el poder dentro de ella no era una maldición, sino un don que debía aprender a usar. Pero incluso mientras caminaban juntos, compartían risas silenciosas y miradas cargadas de significado, un peligro invisible acechaba. Su vínculo, aunque poderoso, atraía atención de aquellos que no entendían ni respetaban la magia. Y pronto, tendrían que enfrentar un desafío que pondría a prueba su fuerza, su confianza mutua y la relación que comenzaba a formarse entre ellos. Mientras el viento susurraba entre los árboles y la luna iluminaba sus pasos, ambos comprendieron algo. Su camino no sería fácil, y cada decisión que tomaran tendría consecuencias que podrían cambiar no solo sus vidas, sino todo el reino. Y aunque la bruja sentía miedo, también sentía algo más. La certeza de que su destino ya no estaba solo en sus manos, sino en la fuerza compartida de la sombra y la luz, del deseo y del respeto, del poder y de la humanidad. El bosque calaba expectante, como si supiera que el primer paso había sido dado, y que ahora, cada mirada, cada gesto y cada decisión marcaría el inicio de un vínculo que desafiaría la oscuridad misma. Teams por mí. Preguntó ella, con voz apenas audible mientras caminaban entre la bruma matinal. Él la miró y por primera vez sonrió, una expresión casi humana que iluminó su rostro. Siempre, dijo. Pero no solo por ti, también por mí. Y en ese instante, la bruja comprendió que lo que había comenzado junto a la hoguera no era solo un rescate. Era el inicio de un viaje donde la atracción, la tensión y la confianza se entrelazarían, donde el peligro y la redención caminarían juntos, y donde la sombra del deseo no solo los desafiaría,
Sino que tambien los transformaria. Los dias pasaban entre susurros de vinto y sombras. Que danzaban en el bosque. La bruja ya no era la misma que había sido, atado la hoguera. Cada dia junto al vampiro alfa la transformaba, enseñándola a sentir su poder sin miedo y a descubrir la fuerza que siempre había estado en su interior. Pero el aprendizaje no era solo sobre magia. Era también sobre el vínculo silencioso que los unía, un lazo de respeto, atracción y peligro contenido que los hacía inseparables y, al mismo tiempo, vulnerables. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba los claros entre los árboles, la bruja encontró al vampiro sentado junto al río que se había convertido en su refugio temporal. Su rostro estaba iluminado por los primeros rayos de luz, pero en sus ojos brillaba una sombra que hablaba de secretos antiguos, de dolor y soledad. ¿Qué piensas? Preguntó ella, sentándose a su lado. Él no respondió de inmediato. Observaba el agua, como si pudiera leer su reflejo y encontrar en él las respuestas que sus labios no pronunciaban. Hay cosas que no puedo contar todavía, dijo finalmente. Secretos de mi pasado que, si los supieras, podrían cambiar tu manera de mirarme. La bruja lo miró con curiosidad y cierta inquietud. Siempre había sentido que detrás de su fuerza había algo que no comprendía y ahora lo confirmaba. Su salvador también levaba su propia carga, tan pesada como la que ella había conocido desde niña. Está bien, dijo ella. No necesito conocerlo todo de inmediato. Solo necesito saber que puedo confiar en ti. El vampiro la miró por un momento y asintió. Sus ojos brillaban con intensidad, y ella sintió que, en ese instante, compartían un entendimiento silencioso que iba más allá de palabras. Ambos habían sido marcados por el miedo y la soledad, y ambos necesitaban confiar en alguien para no perderse en la oscuridad que habitaba en sus corazones. Los días siguientes se llenaron de entrenamiento y exploración. La bruja aprendía a sentir su energía, a canalizarla sin temor, mientras el vampiro la observaba con atención, guiándola con paciencia. Cada lección era también una prueba de confianza. Cada movimiento, cada gesto, les recordaba que estaban atados no solo por el peligro externo, sino también por la tensión invisible que crecía entre ellos. Una tarde, mientras descansaban junto a un claro cubierto de flores nocturnas que brillaban con un resplandor tenue, la bruja sintió un estremecimiento en su interior. Su poder estaba despertando de manera inesperada, una corriente que la hacía vibrar y que parecía buscar contacto con él. Sin querer, extendió la mano, y la energía que emanaba de ella tocó ligeramente la sombra que lo rodeaba. El vampiro jadeó apenas perceptible y dio un paso hacia atrás, sorprendiendo a la bruja. Sus ojos brillaban con admiración y temor al mismo tiempo. Tu poder es más fuerte de lo que pensaba, dijo, con voz profunda. Debemos tener cuidado. No es solo un juego, y no puedes permitir que otros lo vean todavía. Ella lo miró, con el corazón acelerado. Sentía una mezcla de miedo y fascinación, una emoción que no había sentido antes. No era solo la magia que la atravesaba, sino la manera en que él la hacía sentir. Viva, vulnerable y al mismo tiempo protegida. Esa noche, mientras el bosque dormía bajo la luz de la luna, el vampiro se sentó cerca de ella, manteniendo la distancia pero sin apartarse. La bruja podía sentir su respiración, escuchar el ritmo de su corazón, aunque sabía que su naturaleza no era completamente humana. Sin embargo, la cercanía era suficiente para que sus emociones comenzaran a mezclarse, para que la tensión entre ellos creciera sin necesidad de palabras. ¿Alguna vez sentiste miedo de lo que eres? Preguntó ella, con voz suave. El vampiro permaneció en silencio por un momento, como si luchara con sus propios recuerdos. Siempre dijo finalmente, pero he aprendido a vivir con ello. A veces la oscuridad es una aliada, otras veces es una presión. Tú tienes que decidir si quieres que tu poder sea tu aliado o tu presión. Ella asintió, comprendiendo la verdad en sus palabras.
Su propia vida había estado marcada por el miedo de los demás, y por su incapacidad de controlar lo que era. Y ahora, bajo la guía de alguien que también había aprendido a vivir con su oscuridad, sencha que podía empezar a transformar su destino. Los días se convertirían en semanas, y la bruja y el vampiro comenzaron a entender sin palabras. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido fortalecía su vínculo. Pero el peligro no estaba lejos. La energía que ella emanaba atraía atención, y pronto, no solo los aldeanos que la habían acusado, sino también seres con intenciones desconocidas, comenzaban a acercarse. Una tarde, mientras exploraban un antiguo templo cubierto de hidro y sombras, descubrieron señales de presencia de otros. Marcas en la piedra, símbolos antiguos y una sensación de vigilancia constante les recordaban que no estaban solos. La bruja comprendió que su aprendizaje y su vínculo con el vampiro debían fortalecerse rápidamente, porque lo que venía pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también la confianza que habían construido entre ellos. Debimos estar preparados, dijo él, su voz cargada de gravedad. Esto que viene no es solo una prueba difusa, es una prueba de nosotros mismos. La bruja respiró hondo. Podía sentir su propio poder palpitando en su interior, y al mismo tiempo, podía sentir la presencia silenciosa de él como un ancla que la mantenía firme. Comprendió que no podía temer, porque su fuerza ya no era solo suya. Era compartida, aunque todavía no del todo comprendida. Una noche, mientras el cielo estaba cubierto de estrellas y la bruma del bosque se remolinaba entre los árboles, la bruja sintió un impulso que no podía controlar. Se acercó al vampiro, y por un instante, sus manos se rozaron. La corriente que pasó entre ellos fue intensa, un recordatorio de que su vínculo no era solo de necesidad o protección, sino también de deseo y conexión profunda. Debimos ser cuidadosos, susurró él, aunque su voz temblaba levemente, un indicio de la lucha interna que lo dominaba. Esto que sentimos puede ser tan peligroso como cualquier enemigo. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Pero también entendió que la conexión entre ellos era inevitable. No podían negarla, y aunque no sabían cómo transformarla en fuerza, comenzaban a confiar en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. El peligro se hizo más evidente cuando encontraron señales de un enemigo que parecía anticipar sus movimientos. Alguien los observaba, aprendía de ellos y planeaba un ataque que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también la relación que crecía silenciosa y poderosa entre ambos. La bruja comprendió que no podía solo confiar en su poder. Debía confiar en él, en su fuerza y en la alianza que habían formado. Una tarde, mientras descansaban en un claro iluminado por la luz dorada del atardecer, el vampiro finalmente habló de su pasado, aunque de manera parcial. Habló de una maldición ancestral, de siglos de soledad y de la necesidad de contener sus emociones humanas para sobrevivir. La bruja escuchó, con el corazón latiendo confusa, comprendiendo que el hombre que la había salvado también estaba atrapado en su propia prisión, un laberinto que solo podría atravesar si aceptaba confiar en ella. No estás sola, dijo ella, con voz firme. No tienes que cargar con todo esto solo. El vampiro la miró y por un momento sus barreras parecieron caer. Sus ojos mostraron gratitud, respeto y un atisbo de algo más profundo, algo que él mismo no podía nombrar. La bruja comprendió que su vínculo no era solo de supervivencia. Era también una oportunidad para ambos de aprender a confiar, a abrir el corazón y a encontrar redención en la compañía del otro. Esa noche, mientras la luna iluminaba el claro, la bruja se sintió más fuerte que nunca. Su poder ya no era una amenaza, sino un recurso que podía usar con inteligencia y control. Y el vampiro, a su lado, no era solo un protector, sino alguien que compartía su carga, que la entendía y que, silenciosamente, la admiraba. Pero incluso en medio de la cama, ambos sabían que el verdadero desafío estaba por llegar. Un enemigo poderoso, humano o sobrenatural, acechaba,
esperando el momento para atacar. La bruja comprendió que salvarse a sí misma significaría también salvarlo a él, y que la redención no sería fácil. Cada decisión, cada paso, cada acción tendría consecuencias que podrían cambiar sus vidas para siempre. Lo que vin dijo el vampiro, su voz apenas un susurro entre los árboles, no es solo un desafío de fuerza, es un desafío de confianza. Y de corazón, la bruja asintió. Podía sentir la verdad en sus palabras. Su vínculo era más que deseo. Era fuerza, resistencia, y una promesa silenciosa de que podían enfrentar juntos lo que viniera. Mientras la noche envolvía el bosque, ambos permanecieron en silencio, comprendiendo que sus destinos ya no eran individuals. Lo que habían empezado junto a la hoguera era solo el primer paso de un viaje que los transformaría, que los pondría a prueba, y que los uniría de manera irrevocable. El viento susurró entre los árboles, y con él, la promesa de un enfrentamiento que definiría su futuro. La bruja comprendió que su poder y su vínculo con el vampiro serían su arma más poderosa, pero también su prueba más peligrosa. Y en ese claro iluminado por la luna, ambos se preparan para enfrentar la oscuridad, juntos, no solo como aliados, sino como compañeros que comenzaban a descubrir lo que significaba confiar plenamente en otro ser. El enemigo aún estaba oculto, pero su sombra se cernía sobre ellos, silencioso y vigilante. Y mientras la bruja sentía el poder crecer dentro de ella, comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en la magia, sino en la conexión que había forjado con aquel que la había salvado, aquel que había detenido las llamas de su destino y la había llevado a un camino de aprendizaje, confianza y redención. El bosque estaba cubierto por una neblina densa. La luna apenas iluminaba los senderos que habían recorrido juntos. La bruja y el vampiro alfa caminaban con pasos silenciosos, atentos a cada sombra y a cada sonido. Sabían que el enemigo que los había estado observando desde lejos había decidido actuar, y que la prueba final para sus poderes, su confianza y su vínculo, estaba a punto de comenzar. El aire estaba cargado de tensión. Cada árbol parecía inclinarse hacia ellos, como si el mismo bosque contuviera la respiración. La bruja sentía su energía vibrar en cada fibra de su cuerpo, mientras el vampiro se mantenía a su lado, un pilar de sombra y seguridad. Aunque habían aprendido a confiar el uno en el otro, ambos sabían que enfrentarían desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino la profundidad de su conexión. Recuerda, dijo el vampiro, con voz profunda y suave, no se trata solo de poder. Se trata de confianza, de mantenernos juntos incluso cuando todo parezca perdido. La bruja asintió. Cada lección que había aprendido en las semanas anteriores estaba ahora en su interior. Su poder ya no era temido ni desconocido. Era parte de ella, una extensión de su voluntad y su corazón. Y al mirar al vampiro, comprendió que la fuerza más grande no residía en la magia o en la oscuridad que los rodeaba, sino en la alianza que habían construido juntos. El enemigo apareció de repente en un claro iluminado por la luna. No era una figura enorme ni grotesca, sino alguien que conocía el arte de la paciencia y la manipulación. Sus ojos brillaban con malicia, y su presencia irradiaba un peligro silencioso, una amenaza que los ponía en alerta sin necesidad de palabras. Estar aquí, susurró la bruja. Lo sentí. El vampiro asintió, su mirada fija en la figura que los observaba. Había anticipado este momento, y aunque su instinto le decía que podían superar cualquier desafío, la tensión era palpable. Ambos sabían que este encuentro no sería solo una prueba de fuerza, sería también una prueba de su confianza mutua, de su capacidad de trabajar juntos sin temor. Recuerda lo que te enseñé, dijo él. No dejes que el miedo te control. Mantén firme, y usa tu poder con intención. La bruja respiró hondo. Podía sentir la energía fluyendo en su interior, el flujo de su magia, el latido de su corazón y la presencia constante del vampiro a su lado. Todo estaba en equilibrio. Sombra y luz, poder y control, deseo y respeto. Y en ese equilibrio,
encontraron la fusa que necesitaban para enfrentar lo que viniera. El enemigo hizo un movimiento, sutil pero lino de intención. Era claro que había estudiado cada paso que habían dado, cada patrón de su comportamiento. Pero la bruja ya no era la mujer que había sido atado la hoguera. Ahora era una fusa consciente de sí misma, capaz de anticipar, reaccionar y adaptarse. Ahora, susurró el vampiro. Juntos. Y juntos dieron un paso adelante, sincronizados como si compartieran un solo pensamiento. La bruja canalizó su energía hacia el suelo, sintiendo como cada raíz, cada piedra, respondía a su voluntad. El vampiro, a su lado, movía su sombra con precisión y control, uniendo fuerza y estrategia en un solo gesto armonioso. El enemigo retrocedió ligeramente, sorprendido por la coordinación entre los dos. No esperaba que su víctima y su protector se movieran como uno solo, con un entendimiento silencioso, que iba más allá de la palabra o el gesto. La bruja comprendió en ese instante que su poder era más efectivo cuando estaba unido con alguien que la comprendía, alguien que la respetaba y la valoraba. Confío en ti, dijo ella, en un murmullo apenas audible, mientras sus ojos se encontraban con los del vampiro. Ella sintió y en ese instante el vínculo entre ellos se fortaleció aún más. No era solo confianza, era también amor, respeto y reconocimiento del valor del otro. Juntos habían superado el miedo, la soledad y la duda. Ahora estaban listos para enfrentar la prueba final. El enemigo intentó un movimiento más agresivo, un desafío que habría derrotado a cualquiera que no estuviera preparado. Pero la bruja y el vampiro se moveran en perfecta armonía, sus energias fluyendo y entrelazándose, creando un campo de protección y control que neutralizó cada intento de ataque. La bruja sintió que su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de determinación y conexión. Cada movimiento del vampiro reforzaba el suyo, y cada gesto suyo reforzaba el del vampiro. El combate no era solo físico, era mental y emocional. Cada uno debía anticipar al otro, confiar en sus instintos y en la fuerza compartida. La bruja descubrió que podía sentir los movimientos del vampiro antes de que ocurrieran, y él podía percibir sus pensamientos y emociones con claridad. Era como si sus almas comenzaran a sincronizarse, uniendo sombra y luz, magia y control, corazón y razón. Finalmente, tras un intercambio de energía intensa, el enemigo retrocedió y desapareció entre la neblina del bosque, derrotado no por la fuerza bruta, sino por la unión de dos seres que habían aprendido a confiar, a respetar y a amar. La bruja respiró hondo, sintiendo que su poder estaba bajo control y que su corazón estaba más fuerte que nunca. El vampiro la miró, sus ojos brillando con orgullo y afecto. Lo hicimos, dijo. Juntos. Ella sonrió, una sonrisa que reflejaba no solo alivio, sino también el reconocimiento de todo lo que habían superado. Su vínculo se había transformado en algo más profundo que la supervivencia. Era una conexión que prometía un futuro compartido, lleno de desafíos y descubrimientos, pero también de esperanza y redención. Mientras caminaban de regreso al claro donde habían comenzado su viaje, la bruja comprendió algo fundamental. La fuerza más grande no residía solo en la magia o en la oscuridad que los rodeaba, sino en el vínculo que habían construido juntos, un vínculo que había sobrevivido al miedo, la prueba y la incertidumbre. El vampiro, a su lado, no necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Cada gesto, cada mirada, cada paso compartido hablaba de respeto, admiración y un amor silencioso que había crecido en medio de la adversidad. La bruja comprendió que él también había encontrado redención, no solo en salvarla, sino en permitir que su corazón se abriera a alguien más, alguien que comprendía la dualidad de su existencia. Al llegar al claro iluminado por la luz de la luna, se detuvieron y se miraron. La bruja extendió la mano, y él la tomó con suavidad. No era un gesto de poción, sino de reconocimiento.
El reconocimiento de dos seres que habían sobrevivido a la oscuridad y que ahora caminaban juntos hacia un futuro lleno de posibilidades. No temo más dijo ella con voz firme, ni a mi poder ni a ti ni a lo que venga. Ella sintió sus ojos brillando con orgullo y ternura. Entonces estamos listos, dijo. No solo para enfrentar el mundo, sino para enfrentarlo juntos. La bruja sintió un calor en su interior, un sentimiento de seguridad y pertenencia que nunca había conocido. Comprendió que su viaje no solo había sido sobre controlar su magia, sino sobre aprender a confiar, a amar y a encontrar redención en la compañía de otro ser. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre ellos y el bosque persa observar en silencio, ambos comprendieron que habían superado la prueba más difícil, no la del enemigo, sino la de sus propios miedos y dudas. Y en ese reconocimiento, encontraron una libertad que antes parecía imposible, la libertad de ser quienes eran, juntos, sin ocultar nada ni temer a la oscuridad que los rodeaba. El viento susurró entre los árboles, levando consigo un mensaje de esperanza y transformación. La bruja comprendió que lo que había comenzado en la hoguera no era solo un rescate, sino el inicio de un camino compartido, un viaje donde la magia, la sombra y el amor podían coexistir. El vampiro, a su lado, la miró con ojos llenos de promesa. No necesitaban palabras, el silencio hablaba por ellos. En ese instante, ambos comprendieron que la verdadera redención no residía solo en sobrevivir, sino en aceptar el poder, el amor y la conexión que habían encontrado el uno en el otro. Y así bajo la luz de la luna, la bruja y el vampiro alfa caminaron hacia el futuro, no solo como aliados, sino como compañeros, conscientes de que juntos podían enfrentar cualquier desafío, superar cualquier oscuridad y construir un destino lleno de magia, confianza y amor. Verdadero. El bosque, testigo silencioso de su viaje, perche inclinarse ante ellos, y la luna brillaba con una luz más clara, como si celebrara la unión de dos almas que habían encontrado la fuerza para transformar su destino. El fuego que casi la consumió había quedado atrás. Ahora la bruja y el vampiro caminaban en equilibrio, sombra y luz, poder y corazón, comenzando un capítulo nuevo donde la redención y el amor se entrelazaban, invencibles y eternos.